Annyeonghaseyo 여러분! Good day mga Lods! Tatalakayin natin ngayon ay yung sample dialogue ng mga nakaraang diniscuss natin na grammar. Ito po siya mga Lods. Sample dialogue mga Lods. Example. 뭐 마시고 싶어요? What would you like to drink? 뭐 is what? Masida is to drink. Tinanggalan po natin yung da. Kinuha natin yung verb stem na masi. Tapos dinagdag po natin yung go 싶어요. Go 싶어요 means I want to. Yan. Mga Lods, ganito na po siya. 뭐 마시고 싶어요? What would you like to drink? Yan. Tapos gusto nyong coke? Yan. Cola 마시고 싶어요. I would like to drink Coke. Cola is Coke, mga Lods, in English. Okay? Cola 마시고 싶어요. Yan. Ngayon, sumagot naman yung kausap nyo. Cola 없어요. There is no Coke. Cola 없어요. Yan po mga Lods. There is no Coke. Yan. Tapos sumagot naman po kayo. 그럼 사이다 주세요. 그럼 사이다 주세요. Then I will have cider. Or please give me cider. Yan lang po mga Lods. Okay? Again, 뭐 마시고 싶어요? What would you like to drink? 콜라 마시고 싶어요. I would like to drink Coke, mga Lods. 콜라 없어요. There is no Coke. 없어요 means wala, mga Lods, or to not have. 그럼 사이다 주세요. 그럼 사이다 주세요. Then I will have cider. Or please give me cider, mga Lods. Okay? Vocabulary po tayo mga Lods. Saida or cider. Cider is a clear carbonated beverage such as Sprite or 7-Up, mga Lods. Saida ang tawag dyan dito sa Korea. Okay? Cola. Cola means Coke. Masida. Masida. To drink. 없어요. 없어요. To not have. Ibig sabihin, wala po mga Lods. 없어요, wala. 있어요, meron. Yan po mga Lods. From, then. Yan lang po mga Lods, yung topic natin ngayon. 뭐 마시고 싶어요? 여러분? Okay? 안녕히 계세요. Thank you. Bye.